Good morning, children. 6th standard. How are you? Are you all right? Are you all fine? How are your parents then? Yeah. Today I am going to take this geography. That is term 3. Okay, term 3. Geography first lesson, unit 1. That is Asia and Europe. Okay. We'll start the lesson. Those who are having the books, you can take your books and those who are not having, you tell your parents to pay the fees and you can get the books. The third term books are available in a school office. Understand? So tell your parents to come and get the books. Okay. This lesson is about in the Asia and Europe in the class atmosphere. Actually, the teacher is taking class. She asked the students whether they celebrated this New Year. They all said, yes ma'am, we celebrated the New Year. And what English, that is English New Year, and English is the native language of which country? She asked. The children, they explained Great Britain, they said. Okay. Britain, this country is in which continent? She asked. They said European continent. Okay. So, which is our continent we are living in? She asked again. So, the children, they said, Asia is our continent. Do you know, children, in which continent we are living in? Yeah, the great Asia. Asia is the largest continent among all the continents of the world. Okay, and so in this lesson, we are going to see about the continents of Asia and Europe. First of all, we'll see about Asia. Understand? We are going to see about this Asia's location, boundaries, the physical division, political division, and climatic condition, soil, natural vegetation. So, all these about Asia. Okay. And all this, they are helpful for the economic activities also we are going to see in this lesson. First, we will see about Asia. That Asia, you all know that Asia is the largest continent among the world continents, and it is the most populous continent. Understand? Ella continent vada Asia la da most populous continent. Nearly 30% of the world's land area, பெரிய ஏரியாவும் நம்மளோட ஏஷியா கான்டினென்ட் தான். பாப்புலேஷன்லேயும் ஏஷியா இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கான்டினென்ட். Have you understand then? So, the land area எவ்வளோ கவர் ஆயிருக்கா? 30% land area. And population அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் nearly 60% of population it comes from Asia only. And the whole of Asia, it is mostly the main, all the whole Asia, the land area, it is in the northern hemisphere. And it is having the different types of physical feature, cultural differences, then political, peninsula, plateaus, இதெல்லாம் வந்து physical features, mountains, understand, plateaus, rivers, valleys, peninsulas. So, these are all the physiography of India. And this Asia is the two main cradles of civilization. That is the Indus Valley civilization and the Mesopotamian, that is Mesopotamian civilization, and the Chinese. 3 civilization நம்ம ஏஷியாவிலேருந்து தான் வந்தது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன், ரிவர் இண்டஸ், அந்த ரிவர் வேலி. தென் மெசபட்டோமியன் சிவிலைசேஷன். Understand? Euphrates, Tigris, and the area. Then Chinese civilization, river Havanho. So, all these 3 important civilization, they emerge in Asian continent only. Are you able to follow? Okay. We'll see about the location and area of the continent. Location and area. First, we'll see about that. Okay. And this Asia is extend from 10°11' south to 81°12' latitudes. Understand? The latitudes and the longitudes line you all know. So, and also 26°2' east to 169°40' west longitudes. And it spreads an area of
44 million kilometer square. Area எவ்வளோ இருக்கான்? It is extent of 44 million km square, kilometer square. Understand? Then boundaries we'll see. Second one is boundaries. What are the boundaries of Asia? Boundaries na east, west, north, south la என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஏஷியா இஸ் சரவுண்டட் பை ஆர்டிக் ஓஷன் இன் த நார்த். இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இப்படி தான் ஏஷியா இஸ் லைக் திஸ், இப்படி வச்சுக்கலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட், திஸ் இஸ் நார்த், ஈஸ்ட், வெஸ்ட் அண்ட் இந்தியா இங்கே தான் இருக்குது. நம்மளோட கண்ட்ரி, நம்ம கண்ட்ரியை வரையும் போதே நம்மளுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸில். ஸோ இந்தியா, யா, this is south, okay, Indian Ocean. So in Asia, in the north we have the Arctic Ocean. Arctic Ocean in the north and Pacific Ocean in the east. Pacific Ocean in the east and Indian Ocean in the south. In the south and Ural Mountains, Caucasus Mountains, Red Sea, Mediterranean Sea, Caspian Sea, Black Sea, all in the west. Understand? என்னென்ன பார்த்தோம்? Ural Mountain, then Caucasus Mountain, Red Sea, Mediterranean Sea, all, Black Sea, all are in the western side. So this is the boundaries of Asia. Okay, then the Suez Canal, it separates Asia from Africa. Asiaவையும் ஆஃப்ரிக்காவையும் டிவைட் பண்ணுறது இது Suez Canal. And the narrow Bering Strait, it separates Asia from North America. North Americaவை ஏஷியாவிலேருந்து டிவைட் பண்ணுறது Bering Strait. ஏஷியாவை ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து டிவைட் பண்ணுறது the Suez Canal. Okay, then next one we'll see about the political division. Political, we'll see. Here, there are 48 countries in Asia. How many countries are there in Asia? Nearly 48 countries are there in Asia. So, அதனால தான் இது largest continent அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay. The countries that are grouped into several realms based on the landscape and political status. So, politics வச்சு அதோட land area வச்சு we divided into several realms. அதில் important என்னென்ன, இந்த 42 countries-ஐயும் நம்ம ஒரு country-யா we cannot say. அதனால East Asian countries, South Asian countries, Southwest Asian countries, North Asian countries, like that we divided. எப்படின்னா East Asia, Southeast Asia, South Asia, Southwest Asia and Central Asia. Like that we divided the political division. Okay, then next one, the physiography of Asia. The physiographic division of Asia. Yeah, Asia is a land of long mountains. பெரிய mountains இருக்கு. Snow capped high mountains, உயரமான high mountains, vast plateaus we have, extensive much plains, land, and the plains we have, river valleys and the sea coast. Understand? And these diverse physical features encourage the people of the continent that we can say that involved in diversified economic activities. So எல்லாத்துலேயும் நம்ம diverseனா என்னம்மா, diversity means differences. Because of all the land differences, the physical differences and the economic, so எல்லாத்துலேயுமே நம்மளுக்கு என்ன different activities the people they are. Okay, and our physiography of Asia is divided into 5 major groups. 5 groups are divided பண்ணிருக்காங்க. They are the northern lowlands, the central high mountains, the southern plateaus, the great plains and island groups. How many physical divisions physiography? 5 types are there.
There are 5 types. What are they? The northern lowlands, the central high mountains, the southern plateau, and the great plains and the island groups. One by one we'll see the northern lowlands. This is the extensive lowland of Asia. It is, we can say it as Siberian plain. Siberia சொல்றோம்ல அந்த plain தான் northல இருக்கிற lowlands. Understand, northern lowlands. It is extend from Ural mountains in the west to Verkhoyan ranges in the east. அது வரைக்கும் ஃபுல்லா இந்த northern lowlands பரவி இருக்கு. Then second one is central highlands. Central highlands stretches from Turkey to the Bering Strait. Understand that there are 2 knots. Knotsனா மலையில் முடிச்சு மாதிரி இருக்கும். 2 knots are there. They are Palmer knot and Armenian knot. There are 2 important knots. Understand? And other ranges, என்னெல்லாம் ranges இருக்குன்னு பார்த்தா the Hindu Kush range. Rangesனா என்னது? Mountain ranges இப்படி மலை அப்படியே போயிட்டே இருக்கும், like Himalayas சொல்கிறோம்ல நம்ம, like that. The Hindu Kush range, the Sulaiman range, the Himalayan range and the Tian Shan range radiate from the Palmer knot. Palmerலேருந்து Hindu Kush range. And the many ranges are there. Many places. Elbas, then Sulaiman range, Zagros range. Understand? In the many ranges are there. And in Burma, the Himalayan range, it extends to Burma. They extend to Asia, Burma varaikkum podu. Understand? And then the country keta madri, they are called the mountain as their own name. Okay, Arakan Yoma, Pegu Yoma, abdinti in Burma they will say. And the Himalayan mountain range is the highest mountain range in the world, that we all know, and the highest peak. உலகத்திலேயே highest peak இது சிகரம் சொல்கிறோம்ல, the point, the highest point on the mountain. Understand, that is called as peak. The highest peak எதுன்னு கேட்டால் Mount Everest. It is in the Himalayan mountain, that is in Asia. We are very proud of that. Understand? Okay. Then the lowest point of the world, அது எங்கே இருக்குன்னு இதுன்னு கேட்டால் the Dead Sea. Understand, the Dead Sea is the highest point. Mount Everest is also in Asia, and the lowest point, that is the Dead Sea, it is also in Asia. We are very much proud of that. Okay. Then many intermount plateaus are also found in the mountain ranges. They are the important intermount plateaus where என்னென்ன இருக்கு அப்படி நம்ம பார்த்தோம்னா, the plateau of Anatolia. See all of you, the plateau of Anatolia, the plateau of Iran, the plateau of Tibet. What are the intermount plateau? The plateau of Anatolia, the plateau of Iran, the plateau of Tibet. The intermount plateau means plateauக்குள்ளே இன்னொரு plateau join பண்ணியிருக்கிறது, அதான் intermount plateaus. Understand? And Tibet is called as the roof of the world. உலகத்தோட கூரை அப்படி சொல்கிறோம்ல, roof, அது எதுன்னு கேட்டால் Tibet only. Okay. And next one we'll see about the southern plateau. அந்த 5 divisions நம்ம பார்த்தோம். There are 5 types physiographyல. First northern lowlands பார்த்தோம், அப்புறம் central highlands பார்த்தோம். Next one central highlands. Third one is southern plateaus. Plateaus என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். The southern plateau are relatively lower than the northern plateau. Northல இருக்கிற plateau விட southern plateau they are very low. And the 4 important southern plateaus are Arabian plateau, it is in Saudi Arabia. Then Deccan plateau in India. Shan plateau, it is in Myanmar, Burma சொல்கிறோம்ல, Myanmar. And the Yunnan plateau in China. So these are the very important plateaus, the low plateaus of Asia. Among these plateaus, the Arabian plateaus is the largest one. பெரிய plateau எது ஏஷியாவில் அப்படின்னு கேட்டால் Arabian plateau only is the largest one. Then next one, the Great Plains land, equable land சொல்கிறோம்ல, equal land, அது என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். The Great Plains are formed by the major rivers of Asia. ரிவர்ஸில் உருவானது இந்த Great Plains. They are the West Siberian Plain,
Manchurian plain, Great Plain of China, Indo-Gangetic plain, Mesopotamian plain, and Irrawaddy plain. So these are all the important Great Plains. Okay. The next one, the island groups. Island na ennama? Teevu. Island means the land covered by water in all the sides, 4 sides. It is called as island. ஒரு லேண்ட் நான் எல்லா பக்கமும் தண்ணியால் சூழ்ந்திருந்ததுன்னா அது என்னன்னு சொல்லணும், ஐலாண்ட். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன, ஸ்ரீலங்கா நம்ம இந்தியாவுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? 3 sides கவர் பை வாட்டர், 1 side லேண்ட் அப்படின்னு கேட்டால் பெனின்சுலா. இந்தியா இஸ் அ பெனின்சுலா, 3 sides வாட்டர் இல்லை. 1 side பே ஆஃப் ஈஸ்ட் பே ஆஃப் பெங்கால், வெஸ்ட் அரேபியன் சி அண்ட் சவுத் இந்தியன் ஓஷன். நார்த்தில் தான் என்ன இருக்குது, மவுண்டன் இருக்குது, ஹிமாலயாஸ் இல்லை. ஸோ அது வாட்டர் கிடையாது. ஸோ 3 sides கவர் பை வாட்டர், 1 side லேண்ட் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பெனின்சுலா. அண்ட் 4 sides கவர் பை வாட்டர், இட் இஸ் கால்ட் அன் ஐலாண்ட். என்னென்ன ஐலாண்ட் குரூப்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். There are numerous islands are found in the Pacific coast in the Southeast Asia. Kuril, அதில் இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம். குரில், தைவன், சிங்கப்பூர் and Borneo are the important island groups. And apart from that, வேறு என்னெல்லாம் ஐலாண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, the Philippines, then the Japan island and the Indonesia, they are called as archipelago. ஐலாண்டுனா ஒன்றே ஒன்று இருக்கிறது தான் ஐலாண்டு. ஐலாண்ட் அப்படியே கண்டினியூஸாக இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்கிபிலகோ. அ குரூப் ஆஃப் ஐலாண்ட்ஸ், தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஆர்கிபிலகோ. அதுதான் ஃபிலிப்பைன்ஸ். ஜப்பானில் கூட என்ன 4 ஐலாண்டு சேர்ந்து இருக்குது இல்லை. அதே மாதிரி இந்தோனேஷியா, சுமத்ரா, ஜாவா அதெல்லாம் சேர்ந்து ஐலாண்ட்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஆர்கிபிலகோ. And it is in the Indian Ocean as the island. Where in an Indian Ocean islands irukka, Maldives. Understand? Then Lakshadweep in the Arabian Sea, and Bahrain is in the Persian Gulf. So these are all the island. Another important island in Asia is the Sri Lanka. Understand? It is also, the Sri Lanka is also in Asia only. Okay children, so these are all about the 5 types of what we can say physiography. Physiography is 5 types நம்ம பார்த்தோம். What are they? The northern lowlands, the central highlands, then the plateaus, the southern plateaus, and the great plains and the island groups. So these are the 5 types of this physiography. Next we'll see about the drainage and soil. எல்லாமே இன்னும் நிறைய இருக்குது. நம்ம ஏஷியாவை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க. Shall we see in the next class? Okay children, thank you, bye, see you.